ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟਸ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FBI ਦੀ ਜੋ ਐਨੂਅਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐਂਡ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਲੀ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਰੀਕੈਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਹਾਤਾਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਟੈਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਸਿਸਟ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਲੈਟ ਅਲੋਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ FBI ਤੱਕ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ FBI ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਲਸ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਪਸ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਈਟ? I mean, if you look at the next headline, for example,
ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ ਉਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਜੋ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਮੋਰਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਵੈਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਗਲ, ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਸੈਲਡੈਫ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮਈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਰੁਕਲਿਨ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸੈਲਡੈਫ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਏ ਕਨਵਰ ਬਰੁਕਲਿਨ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਟੂ ਦਿਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਇਨਫੋਰਮਡ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ ਹਨ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਇੰਟੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਲਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲਾਈ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੀ great joy in welcoming our guest this evening. Please join me in welcoming Professor Joy Gunver. First of all, Professor, it's so good to have you on the program. Sat Sri Akal, good evening. How's it going? Oh, wonderful to be here, and thank you for everything you do for the community. No, once again, the pleasure is all ours. We are so excited to talk to you. You are such an accomplished and notable figure in the Punjabi community, and we feel so lucky that because of this upcoming SALDEF 6 in storytelling event that is taking place this Saturday, May 11th, we get to talk to you a little bit and learn about not just your journey, but how you are an ally for this community, how you advocate through your own ways for the Sikh diaspora living abroad. Professor Kanwar, first of all, you know, it's so great to see members of our community, especially women, in higher positions, in fields that kind of break out of your usual, you know, doctor, engineer. Of course, you know, law school is a track that is heavily advocated for by our parents, but often, you know, that plays out in the more traditional sense. Someone is a practicing, you know, lawyer or attorney or prosecutor, or maybe they go into politics, right? Higher education, especially at the level that you are, we don't see it so often, but perhaps it's just as, if not more important, to have representation in those circles as well. Professor Kanwar, I'd love to start the program tonight by learning a little bit about your journey. And if you could walk us through what you do. We know you're Dean of Inclusion and Diversity at Brooklyn Law School. You're Professor of Legal Writings, and you've researched and written about the Sikh experience as well. Please tell us a little bit more about yourself. Thank you so much. It's an honor to be on the program. So my background is that I was a corporate lawyer, actually, before coming into academia. So I graduated in 1999 with my JD. So I've had it for a long time. I have a master's in environmental law as well, which I got in 2000. And my dream was to be a public interest lawyer. And through happenstance, I ended up going to Skadden Arps, which is a large law firm. And actually, that experience led me to my first activism within our community, because I joined the firm in 2001. And what also happened in 2001, of course, was 9/11. So much of my early career was working with
the Asian American community and the South Asian community. We restarted the South Asian Bar Association because of the rise in hate crimes against South Asian individuals, but in particular against members of the Sikh community. So we all looked around and said, what is it that we can do? And we began the South Asian Bar Association again after that point. And so my journey into academia didn't start until 2008. And I've been I'm a one school person. I've been at Brooklyn Law School, which has been the honor of my life. I cannot say enough about teaching law students. It is such an incredible pleasure. And it's especially important, I think, to have representation of all types in academia. And so I get a lot out of working with South Asian youth who come to law school and go on to do amazing things. So I've been teaching for 15 years, and this year I'm serving also in the administration as the Dean of Diversity and Inclusion. But my academic work has ranges, actually. I write a lot about inclusion in the profession. I write a lot about legal writing, which is what I teach day to day, and that is basically how to think like a lawyer. And then my most recent work since 2022 on has been about a very important Supreme Court case that turned 100 years old in 2023. So the case is United States versus Bhagat Singh Thind, and it is well known in the South Asian community, not so well known outside of our community. But it was basically the case in which at that time, South Asians were shut out of naturalization. So you couldn't become a citizen in this country. And so I got to know Dr. Thind's family and interviewed them. I talked a lot to them about what the legacy of the case means, what it means now. And I became interested in this because when I was a lawyer at my law firm, I also worked with the Sikh Coalition to represent the victim of a hate crime in his civil case. And that was one of the most impactful experiences of my life, because our client was the first person to bring a civil suit against his attackers. He had been attacked on the basis of his culture. And so one of the most important things was to be able to tell this story to my students. And this only came up because years and years later, we saw other Asian American communities experiencing the same thing. And it felt like an old story. It felt like a very American story that needed to be told. So I started doing historical research. And I'm certainly not the first one. In fact, some of my co-panelists have worked on Dr. Thind's story as well through different media, like film or plays or whatever. But it's been so much fun to kind of see the angle we come at it from. Once again, Professor Kanwar, the rest of us, normal people who are not immersed in the world of law, we forget how deep the Sikh, the experience, the roots of Sikh history actually are in this country. You mentioned this case that turned 100 years old, Bhagat Singh Thind. We think back, actually the Sikh experience starts even before that, over 100 years ago with the Gadri Babe. But, as far as official records go, as far as the legal system goes in this country's law and order, we've been, using that to our advantage, or at least advocating for ourselves for over 100 years now, like the Thind case shows. And fast forward to today, it's kind of bittersweet, but it seems that we still have more advocating to do for this community. Professor Kanwar, for folks who do deal, with the corporate world or mainstream America,
we've become very familiar with these words, diversity and inclusion, as part of these initiatives that seem to be trickling down in all facets of the American way of life, especially in the workplace. What does it mean for a professor at Brooklyn Law School, especially one with your background, with your culture and heritage, to be the Dean of Inclusion and Diversity? What does that look like on a day-to-day basis? Well, one thing that is lucky about being at this school is that the history of the school itself, whether it's happenstance or by design, actually is about inclusion and diversity. And so the school will be 125 in a couple of years, but was one of the only schools to allow in women and people of color and immigrants back when it started. And so the entire history of the school is rooted in inclusion. And one of the things that makes the place so special is, and I hope I'm getting some of the, folks who are watching to be interested in the school as well, or in law school in general. But it is very, very important that we remember that because the law itself is not very diverse, and our laws are not always thinking about the best interests of all. And so it is really important to have a history that goes back, but more than that, to honor that history now, and to have as many folks from all different backgrounds knowing not only the law, but that law school itself is an option. But probably even more than attending law school or becoming a lawyer is just knowing your own history and the history of the laws of the United States. You don't need to be a lawyer to know those things. And that's been my passion project for the last couple of years, is to bring our stories, along with all of the other amazing stories that folks will hear on May 11th, to the fore. I can't wait to talk a little bit about some of the stuff that you're personally going to share on Saturday at the SALDEF event. I have one more question for you before we go to break. Professor Kanwar, I love asking this to individuals who join us on the program that are well accomplished from our community, that are serving that purpose of representation. But sometimes it's important to take stock of how much work still needs to be done. Professor, how many folks look like you, South Asian women, in the circles that you normally traverse? And we understand that there is some advantages that you may have because, like you said, Brooklyn Law School in particular has been such an inclusive place and has a history of it. But generally speaking, when we look at higher education institutions, when we look at individuals that make it to the level of being a dean or a tenured professor or someone who has a position of power and authority, how many faces do you see that are women, that are South Asian, brown individuals that have these histories that essentially set them apart from the rest of the room? We have a lot of work to do still. So I feel like I know every single other Desi law professor in this country. We're all friends. And so, I think probably we could count on hands and fingers and toes how many of us are out there. But we are, wherever we are connected, and that's an important thing. So it's not just representation, it's knowing that your voice is in the room and that you have access. That is extremely important. That's what we try to teach our law students as well, is as long as you have the ability, be in the room. Be in the room and use your voice. We need our younger generation to be to know all of the history that we have been through and that our forebears have been through as well. It's critical. It's critical to know the story, because if you don't tell your story, someone else will. And that is something that I have seen happen many times.
And you know, it's sad, but I do feel good that this is a recurring theme, that our community is becoming increasingly aware that even if it's one individual, even if it's one person, having that person in the room makes the biggest difference as far as we are concerned, you know, and our community's best interests are concerned. Professor, we know you're the Dean of Inclusion and Diversity at Brooklyn Law School. You're a professor. You teach legal writing, which I loved how you put it, how to think like a lawyer, right? Yes. Professor, you know, SALDEF, the Sikh American Legal Defense and Education Fund, one of the premier civil rights organizations for Sikh Americans, is putting together this event. And I personally am so excited to hear what all of the different panelists are going to share. It's taking place this Saturday, May 11th in Manhattan, and we'll share all the information in a minute. But, you know, coming back to your journey specifically and the things that you're passionate about, which you shared with us, right? You know, you said something before the break that it's so important to be able to tell your own story, because if you don't, someone else will tell it for you, right? You're an expert when it comes to the intersection of Sikh history and legal history in the United States. Where do you think this community has suffered, or Punjabi Americans have suffered in the past, when our stories weren't adequately told by our community? Just from a historical perspective, if you could share something with us, or you know, any instances that come to mind where Sikhs, Punjabis not having their own voice at the table has hurt them, maybe set their you know, best interests back. So this is very much a global story. So as we mentioned before the break, the Sikh community has been in America for a long time, over 100 years, and very much has been part of the fabric, certainly on the West Coast, but East Coast as well. But the important thing to remember is that it's not just an American story. The Sikh story goes up to Canada, crosses the river crosses the ocean to the Pacific, to Hong Kong, to Singapore, to Punjab, of course, but all parts of India. It's a global story. And one feature that I think is really, really important is that the passion and importance of the community knowing its history has come to bear in many circumstances. So I talked about the United States versus Bhagat Singh Tind case, which was the case about naturalization. So all South Asians were impacted by that. But if you go just a little bit further north into Canada, there's the famous story of the Komagata Maru, which came across the ocean to Vancouver and was never allowed to dock. Yeah. And ended up being such a tragic story because of the number of people who lost their lives. And the government of Canada, 100 years after that incident in 2014, actually apologized. Wow. Justin Trudeau apologized, and that was because the families never forgot and just kept bringing the story to the table and saying, imagine what would have happened had you let these folks become part of your society. Imagine what would have happened. And so this story is not centuries old. This story is now, as you may have seen in the news. There are still situations in which advocacy for the Sikh community puts people's lives in danger. So most famously in Canada, in the Vancouver region, where an activist was killed there, and there are all kinds of complicated situations going on there, but the Indian government has its role in this story as well. And so it's really important that we know these stories, because then they're not one-offs. They're sort of like
a consistent sort of othering that happens, that can happen. And then there are beautiful stories of inclusion as well, of being part of the societies in which the Sikh community thrives. So that is true in India, that is true in Canada, that is true in the United States. Yeah. So those are the beautiful stories. So it's not only one kind of turn of story, but it is important to remember that these things are cyclical in a way, and there's a lot of power in telling our next generation these stories as well. It gives them so much more ability to understand circumstances, rather than thinking, oh, well, where did this come from? And also actually understanding that these struggles can be within our communities, but in other communities as well. So it's an important thing to have that empathy. Professor Kanwar, you articulated such an important point here that, one of the hallmarks of our community's progress in not just achieving social and civil justice for the diaspora, but also actually becoming, more ingrained in their local communities, their new homes, has been the ability to preserve history, for better or for worse, right? When we look at the next generation, this is so important. I mean, there are these amazing initiatives like SALDEF's event this weekend, obviously, but I'd love a quick comment from you on the responsibility that families, right, parents, grandparents, aunts, uncles bear to relay some of these experiences to their children, to the young kids in their family, in their communities. So these stories aren't just something you come across a social media post. They're not just something you see on TV. You heard about this event and you caught a clip on TV like someone might do right now, right? But it's something that is a conversation that takes place in the living room, at the dining table, in a comfortable, candid setting, where these children understand that it's more than just a social media post or a day that we remember once a year, that this is fundamental for us to move forward as a community. First of all, I am so glad you asked that question. I was hoping that you would, because this is basically my call to action, which is that if there are folks who are watching this program and you have young people in your lives, so whether they are your grandchildren or your children or nieces or nephews or whomever, I can't tell you how important it is for those young people to hear the stories from you. And it doesn't mean that it doesn't mean that you have a history PhD. You don't need to. Right. You just need to tell folks what you've been through, and the unbelievable stories that come out of the generations before us are, it can't even be described. What it takes to immigrate to a different place is like, those are some of the greatest stories of all time. The hero's journey is a classical trope, and it's basically, many times it is someone who is going from crossing oceans to be somewhere else. Those stories are really powerful. Your own history is really powerful, and just educating your young folks as to the things you've seen and gone through cannot be underestimated. Yeah. So my call to action would basically be to sit down in whatever fora you'd like, over the dinner table or, on a walk, and talk to your young folks about your stories, and you won't believe how much they have been wanting to hear them. I'm so glad that we heard it from you. I'm going to repeat this for the benefit of our viewers. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਗਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Professor Kanwar, so without further ado, I want to talk about this event. Calvin, if we could show the flyer up on the screen. It's taking place this Saturday, May 11th in New York City. You are one of the esteemed panelists. And you know, if we look further down, we can see all of the participating speakers in this event. But Professor Kanwar, you know, first of all, how excited are you to be part of this? And without giving too much away, can you share some light? Can you share some information about what you're going to be talking about come Saturday? Definitely. So first of all, I'm absolutely thrilled to be part of this. When I got the email about it, I almost like jumped out of my seat. I was so excited. So the main thing that I'm excited about is actually to be in the room with all the other folks. So we have journalists from CNN, we have poets, we have filmmakers, we have social media influencers, and we have even viral storytellers in our community on that day. And part of what we are doing is telling stories from every different perspective. All the panels are going to be amazing. I think our panel ends the night, which is about storytelling for change. So among our folks are Nav the poet, who you had on here before, but Harjit Singh, Nardeep Kurmi, Anupreet Kaur Ransi. These are all folks who are top of their fields and are like absolutely amazing storytellers. But our lens is about storytelling for change. So that has a little bit of the kind of the aspect of what I was talking about, which is making sure our communities and our young people know that things can change and that we have been part of the change in all of the things that we've done, even starting 100 years ago. And knowing all of that is part of the fabric of what we're talking about. But I am going to be there all day. It starts at 3. It ends at I think a little after 8, but I heard there are going to be pakoras. I heard there are snacks. I heard that the seating is great. So there are all kinds of things that are going to be wonderful, but I'll be there right at the beginning because we have music, we have spoken word, we have, you know, short films, all kinds of things going on that day. And I really want to thank SALDEF for putting this together. They're the oldest Sikh civil rights organization in the country. And to have the vision to even go outside of just the law and those stories and bring together diasporic talent is amazing. So I can't wait. I couldn't agree with you more to highlight the fact that achievements amongst Sikh and Punjabi Americans go beyond just the entrepreneurs, the doctors, you know, the science-heavy fields, but they go into the arts, they go into law and education. It is truly a one-of-a-kind event. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. You can still get tickets ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, if you're not local and ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, you can always sign up and there will be a broadcast of the event. But the important thing is go to the SALDEF website for all of the information. Professor Gunver, one last question, because you did say that, you know, storytelling for change is something that you'll particularly be focusing on. Young people, I mean, I sometimes feel it myself. I work in news, so obviously sometimes, you know, we're overcome with this sense of despondency, right? What does the future hold, especially going through times like this of turmoil that, you know, for a lot of the younger generations, maybe the first time they're seeing this kind of these kind of atrocities play out in real time, you know, whether you look at the Middle East, whether you look at what's happening in Ukraine, but specifically the ongoing conflict in Gaza has, you know, propelled this movement amongst young people. And without getting into too much detail, do you have something that you can say to those folks that are maybe in high school or college, university, that are feeling so strongly about this?
right now and maybe encountering a pushback, not just from within the school system, but from lawmakers, from, the talking heads on TV, right? What do you have to say to students today as a professor about their efficacy to bring about change through means of protest or raising their voice or activism? So you had asked a question about despondency and despair, and I think that there are often, especially in times like now, and even in former times, that is the overwhelming emotion, which is that there is nothing that can be done or nothing will ever be right. But I would say to hold on to hope, because if we learn anything from our stories, it is that things can change. And so there is a great deal of sadness right now, but I think that there is also cause for hope. And if anyone is going to solve these issues, it will be our young people. And so I want to just ask them again to look at our stories and see the linings of hope, because that is what we have to hold on to now. And of course, like the Sikh community firmly believes, we live in the spirit of Chardi Kala, that you keep fighting no matter what and things will get better. Such a pleasure, Professor Joy Kanwar. What an amazing conversation. And I just want to tell viewers, if they want to hear more, they should go to SALDEF's event on May 11th, happening in New York City this weekend. Jarur ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, attend ਕਰੋ. And of course, Professor Gunver, we would love to have you back on our program in the near future. I feel like we barely scratched the surface today. Thank you again for taking the time out, and have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Thank you so much. Oh, take care. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਿਵਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SALDEF ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। SALDEF ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ, ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ May 11th ਨੂੰ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲਾਈਨਅਪ ਆਫ ਸਪੀਕਰਸ, ਕੁਛ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਵ ਦ ਪੋਇਟ, ਜੋਏ ਕਨਵਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਨਵਰ, ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ CNN ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਹੈਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ। I mean these individuals, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹਨ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲਿਸਟਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਟ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ, ਲੀਗਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ
ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ 3 PM ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਲਈ saldef.org/6 in storytelling ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ QR ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। देयर विल बी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द इवेंट। सारी डिटेल्स ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।